Hello friends, my name is Pani Krishna. I am presenting my 9th lesson on architecture level C programming. Today's concept is functions. Functions. Main, open brace, printf I am in main, closing brace. Bangalore, opening brace, printf I am in Bangalore, closing brace. Chennai, opening brace, printf I am in Chennai, closing brace. These three are functions. Main is a function, Bangalore is a function, Chennai is a function. So let us look at what are functions. Main, printf, scanf, getch, exit, go to xy, clr, for, while, if, switch. Ivanni functions ena? No, not at all. For, while, if, switch, these are keywords. So opening parenthesis, closing parenthesis follow అయినంత మాత్రాన అది function కాదు. Some of them are keywords. So what will be the output to this following program? We are starting with main, then open brace, printf I am in main. You will get I am in main on screen. After that closing brace, program will be terminated. These Bangalore and Chennai functions are there in the program, but they cannot be executed. They will not be executed. Types of functions. There are two types of functions: standard library functions and user defined functions. Standard library functions ante enti? These are the functions defined by language designer. Language designer programmers regular needs ni identify chesi valle program design chesi oka library ga provide chese, that is called standard library functions. Emunnai? printf, scanf, clr, getch, everything. User defined functions ante functions defined by user. ఏమున్నాయి ఇక్కడ? బెంగళూరు, చెన్నై, మెయిన్. అయితే ఒక కాంట్రవర్సీ ఉంది ఇక్కడ. జనరల్గా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఏ ఫంక్షన్ నేమ్ విచ్ ఈజ్ నోన్ టు ద కంపైలర్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ, నాట్ నోన్ టు ద కంపైలర్ ఈజ్ కాల్డ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటారు. బట్ మెయిన్ నేమ్ ఈజ్ నోన్ టు ద కంపైలర్ ఆర్ నాట్? ఎస్, main name is known to the compiler just to start your program execution. Program execution must be begin with main antam kosam main name telusu, antegani main definition was given by user kabatti this is a user defined function. Oka function definition evaru istunnaru ane dani base cheskoni standard library ga user defined function ani decide chesta. Function calls. In this program, if you try to run this program, begins with main, then open brace, printf I am in main. After that closing brace, program will be terminated. How to call this Bangalore and Chennai? In this way. Bangalore, Chennai. When you start executing this program, first of all, printf I am in main will be executed. After that, Bangalore function call. By calling this function, what happens? Parent function will remain in waiting state and control jumps directly to Bangalore. ఈ బెంగళూరులో I am in Bangalore మెసేజ్ ఉంది, అది డిస్ప్లే అవుతుంది. దాన్ క్లోజింగ్ బ్రేస్, దిస్ బెంగళూరు ప్రాసెస్ ఈజ్ ఓవర్, యు ఆర్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు మెయిన్. మెయిన్ వన్స్ అగైన్ విల్ కమ్ టు యాక్టివ్ స్టేట్. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ చెన్నై. చెన్నై ఈజ్ ఫంక్షన్ కాల్. ఆటోమేటికలీ మెయిన్ వన్స్ అగైన్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు వెయిటింగ్ స్టేట్ అండ్ కంట్రోల్ జంప్స్ డైరెక్ట్లీ టు చెన్నై. ఇన్ దేర్ you found I am in Chennai message. After that closing brace, Chennai process will be over. Control will be written back to parent, main ku vachestundi, and then main will once again come to active state. The next instruction is nothing but closing brace, auto program will be over. This Bangalore and Chennai, these are function calls. This Bangalore and this Chennai are called function definitions. Now, a C program is nothing but a collection of one or more functions. If C program contains one function, its name must be main. If C program contains more than one function, then one of them has to be main. Execution of any C program always begins with main. Function names in a program must be unique. Oka peruto okate function undali. You need not have more than one function with the same name. So, in my program, if I define Bangalore at the first, in the beginning of the program, yes, it is possible. You can define the functions in any order. The order of functions is unimportant. Functions can be defined in any order. If more function calls ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది? Whenever you call a child function, what's going on?
ఒక చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవటం అంటే 64 KB బ్లాక్ ఫర్ కోడ్ సెగ్మెంట్, 64 KB బ్లాక్ ఫర్ డేటా సెగ్మెంట్, 64 KB బ్లాక్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా డేటా సెగ్మెంట్, స్టాక్ సెగ్మెంట్, క్యూ సెగ్మెంట్, ఇలా నంబర్ ఆఫ్ 64 KB బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ యూ నీడ్ టు టెర్మినేట్ దోస్ ప్రాసెసెస్. సో బెంగళూరు ఫంక్షన్ ట్వైస్ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 times you need to create processes. సేమ్ లొకేషన్స్ కావచ్చు, డిసిమిలర్ లొకేషన్స్ కావచ్చు. సో ఫంక్షన్ కాల్స్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బీ వెరీ స్లో. ఇఫ్ మోర్ ద కాల్స్, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బీ స్లో. కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ అదర్ దాన్ మెయిన్. ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ లెట్ us look at this main first. మెయిన్లో బెంగళూరుని చెన్నైని కాల్ చేసాం. ఫ్రమ్ బెంగళూరు ఐఎమ్ కాలింగ్ చెన్నై, ఫ్రమ్ చెన్నై ఐఎమ్ కాలింగ్ బెంగళూరు. సో what is the moral here? Any function can call any other function. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. యూ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ విత్ మెయిన్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయింది. దాంట్లో ఏమున్నాయి, printf బెంగళూరు చెన్నై. బై కాలింగ్ printf యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద మెసేజ్ ఐఎమ్ ఇన్ మెయిన్. ఆఫ్టర్ దట్ బెంగళూరుని కాల్ చేసాం. అనదర్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ మస్ట్ బి క్రియేటెడ్. దానిలో ఏమున్నాయి, printf చెన్నై. printfని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద మెసేజ్ ఐఎమ్ ఇన్ బెంగళూరు. చెన్నైని కాల్ చేయగానే చెన్నై ఈజ్ ఫంక్షన్ కాల్. అనదర్ ప్రాసెస్ మస్ట్ బి క్రియేటెడ్. printf బెంగళూరు. బెంగళూరుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ అనదర్ కాపీ ఆఫ్ బెంగళూరు. printf చెన్నై. వన్స్ అగైన్ చెన్నై కాపీ. వన్స్ అగైన్ దీంట్లో మళ్ళీ బెంగళూరుని కాల్ చేసాం. ఇలా టోటల్ యువర్ సిస్టమ్స్ టోటల్ మెమరీ విల్ బీ ఫిల్డ్ విత్ బెంగళూరు అండ్ చెన్నై ప్రాసెసెస్ అండ్ అల్టిమేట్లీ యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బీ హ్యాంగ్డ్. సో ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ whenever I call Bangalore, another copy must be created. This is the way. In this program, we are calling the main function from main. Calling a function from itself is called recursion. Calling a function from itself is called recursion. Communication. Main open brace int a equal to 10, b equal to 20, c equal to 30. We need to construct a function for calculating sum, cal sum. What is there in the cal sum function? We need a sum a, b, c. Sum of a, b and c. S equal to a plus b plus c. This s must be defined in the variable s. Now print s. If you try to run this program, you are going to get an error. Undefined symbol a, b, c, s. You need to define these variables here. Okay. Before going to return the value back, let us print s here. Now let us run this program from the beginning. Program begins with main, then open brace, int a equal to 10, b equal to 20, c equal to 30, int s. Cal sum. This is function call. You are moving towards cal sum function. In this cal sum function, you are once again defining the variables a, b, c, s. So you are having garbage in all these variables. Garbage plus garbage plus garbage will be a garbage. So by printing yes, you will get garbage. Okay, let us return back. Next, print up percentage. What is the value there in the variable yes? Garbage. So by looking at this program, we may conclude that the passing arguments concept is failed, and finally returning arguments concept also was failed. Let us pass the values. Cal sum. Within cal sum, you need to keep the variables a, b, c. Are you passing a, b, c? No. You need to pass the value of the variable a and value of the variable b and value of the variable c. That means you are calling cal sum along with 10, 20, 30 values. These 10, 20 and 30 are integers. You need to receive them into the variables int x, int y, int z. Now int s, s equal to x plus y plus z. Print up percentage s closing brace. This is the program. If you try to run the program from the beginning, main open brace int a equal to 10, b equal to 20, c equal to 30, yes value will be garbage. Cal sum, you are calling cal sum along with the values a, b, c. A value is 10, b value is 20, c value is 30. That means you are calling cal sum with 10, 20 and 30. These 10, 20, 30 values will be passed to the variables x, y and z correspondingly. Int s, initially s value is garbage. S equal to x plus y plus z, that means 10 plus 20 plus 30, 60.
By printing yes, you are going to get 60. So we came to know that passing arguments is successful here. Okay, let us move back to main. In this main, printf percentage yes value is garbage here, so you are going to get garbage. So ultimately returning value was fail, whereas passing arguments successful. Here ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది మార్కెట్లో. ఈ క్యాల్సియం ఫంక్షన్ చూడగానే ఏబిసి అనేవి వేరియబుల్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటిని యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని, ఈ రిసీవింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఎక్స్ వై జెడ్ని ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటుంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. ఎలా అంటే యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఈచ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అంతేగాని బేస్డ్ ఆన్ ద టోటల్ ప్రోగ్రామ్ కాదు. యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ మెయిన్ ఏంటి? ఏబిసిఎస్, బికాస్ this A, B, C, S were defined within main. Is there any formal argument? You are not receiving anything from main. So formal arguments same level. For calsum function, actual arguments same one. Within braces you defined yes. That's why yes is the only actual argument. What are the formal arguments? Parent function nunchi vache values ekkadiki vastunayi? X, Y, Z loki. That's why these X, Y and Z are formal arguments. So actual arguments, formal arguments concept based on each function ఉంటుంది కానీ based on the total program ఉండదు. Keep it. Returning values. How to return the value back? Using return statement. Return yes. Are you returning yes? No, you are returning the value in the variable yes. ఆ value in the variable yes ఎంత ఉంది? 10 plus 20 plus 30 60 ఉంది. That 60 will be passed to this calsum function. So ఇక్కడ calsum దగ్గర ఏం పెట్టాలి? You need to receive the value into the variable s. So s equal to calsum of a, b, c. Now print yes, you will get 60 here. Passing argument successful and returning the value back is also successful. Very good. What about this return statement? Return 60 will return the value 60. Return yes will return the value in the variable yes. Return x plus y plus z. X plus y plus z will be solved and the result 60 will be returned back to parent. So oka wrong concept in the market lo, a return statement can return a quantity or a variable or an expression under the wrong concept. The correct concept is a return statement returns a value. The value may be directly a value or may be in some variable or may be calculated by solving an expression. This is the concept. Returns control along with the value. Suppose if you just want to return the control back, a simple return use chesukochu. Return only control. Function calls. This is calsum function. We write in the previous function. Look at this. How to call this function? Calsum a comma 25 comma d. Suppose a lo 20 undanukondi, that 20 will be the first value and 25 will be the second value. Suppose d lo 10 unte, that 10 will be the third value. These three values that we are calling calsum. Happy. What about this one? First lo 10 plus 2 is the first value, 25 modulo 3 is the second value, d lo ఉన్న 10 అనేది third value. అంటే ఇక్కడ while passing arguments, the argument may be quantity or variable or expression అంటారు. Wrong concept. While calling the function, the passing arguments must be values, quantities. The quantity may be directly quantity like 25 or maybe in some variable like a and d or maybe calculated by solving this expression 10 plus 2 or 25 modulo 3. What about this function? We are calling calsum along with the value, first value a. What about the second value? To get the second value, first of all you need to call calsum along with 25, 10, 4. You will get 39. That will be the second value and the value in the variable d is the third value. So a call within another call, nested calls. What about this expression? In an arithmetic expression you can use function calls. So nested calls are legal and call within an expression returning more than one value. I am constructing a new function sum prod, not only sum, I am calculating product also and returning product also. Int x into y into z, ss equal to x plus y plus z, pp equal to x into y into z, return ss comma pp. We want to return two values.
2 values written అయితే ఇక్కడ 2 variables లో రావాలి. s, p equal to, you need to define this s and p and you need to print it. కానీ s, p equal to అనే అథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడైనా చూసారా? రాంగ్ కాన్సెప్ట్. అది రాంగ్ అయితే రిటర్న్ ss, pp is also mistake. So a function can return only one value at a time. A function can return only one value at a time. Let us try with this logic. In 2 calls I am getting sum and product. In the first call I am getting sum, and the second call I am getting product. Let us execute this program. Begins with main, then open brace into a equal 10, b equal 20, c equal 30 into s, p. S equal to sum prod a, b, c. That means you are calling the function sum prod with 10, 20 and 30 values. X value will be 10, y value will be 20, z value will be 30. SS equal to 10 plus 20 plus 30 is 60. PP will be 10 into 20 into 30 will be 6000. Return SS. With 60 value, control will be returned back to parent function. So S value will be 60. Now P equal to sum prod A, B, C. That means 10, 20, 30 values to sum prod ni call chestunnam. X value is 10, Y value is 20, Z value is 30. SS equal to 10 plus 20 plus 30 is 60. PP equal 10 into 20 into 30 6000. But return SS, again first return statement will be executed. Once again 60 value will be back. That will be collected to the variable P. If you print S and P, you are going to get 60 and 60. You need to get 60 and 6000. Unfortunately, you got 60 and 60. And one more thing, this returns PP statement will never be executed even once in its life. దాని లైఫ్లో ఒక్కసారి కూడా రిటర్న్ పీపీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రిడెండెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. క్లియర్? ద ఓన్లీ పాసిబుల్ సొల్యూషన్, సమ్ కావాలనుకుంటే 1 పంపించండి, ప్రోడక్ట్ కావాలనుకుంటే 2 పంపించండి. ఆ 1 ఆర్ 2ని కోడ్ అనే వేరియబుల్లో తీసుకుందాం. ఇఫ్ కోడ్ ఈక్వల్ టు 1, రిటర్న్ ఎస్ఎస్, ఎల్స్ రిటర్న్ పీపీ. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ పాసిబుల్ సొల్యూషన్ రైట్ నౌ. Now, let us reduce the number of lines in this program. ఈ SS equal to x plus y plus z, pp equal to x into y into z తీసేసి డైరెక్ట్గా if code equal to 1 రిటర్న్ x plus y plus z రిటర్న్ p x into y into z అంటే సరిపోతుంది కదా. Now, again if else ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ తో ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు కదా. Code equal to 1 question mark return x plus y plus z colon return x into y into z. Is this okay? 100% wrong. Return statement cannot be a part in conditional instruction. Return లో conditional instruction ఉండొచ్చు. ఎలా? ఇలా return code equal to 1 question mark x plus y plus z colon x into y. This is the correct way. Return statement cannot be a part in conditional instruction. Keep it in mind. This is American Nation Standard Institute version, ANSA version, int x into y into z, in this way defining. Whereas original Kenigan and Ritchie version is this one, cal sum x comma y comma z int x y z. Before opening brace you are defining these variables. This is Kenigan and Ritchie method. Both of these versions are popular, and as we are using our standard, we are using ANSI version. Roman equivalent. Main open brace printf entry as scanf %dy closing brace. ఈ y దగ్గర మనం 2014 ఇచ్చామనుకోండి. 2014 అంటే ఏం వాళ్ళు ఎన్ని థౌజండ్స్ ఉన్నాయి? 2000s, 2 m's and 14, 110 and 4 i's. This is the value you need to get. How to get this? By using a function named romanize. Romanize y. Okay, ఈ y value will be passed to the variable yy in romanize function. yy by 1000 చేస్తే ఏమొస్తుంది? You are going to get the value into the variable n. n number of times you need to display m character. For I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, printf m. This is the program. But ఈ romanize function just displays thousands. మరి 500 స్కోర్ రోమనైజ్, 100 స్కోర్ రోమనైజ్, 50 స్కోర్ రోమనైజ్, 10 స్కోర్ రోమనైజ్ ఇలా రాయాలంటే కష్టం. సో ఒక జనరలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే బెటర్. చూద్దాం. Along with y you need to pass 1000 and concerned character m. ఈ 1000 will be passed to the variable j and this m will be passed to the variable ch. ఇందాక n equal to y by 1000 అన్నాం, 1000 బదులుగా j పెట్టుకుందాం.
అలాగే ఫర్ i ఈక్వల్ టు 1 i లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు i ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ m అని పెట్టాము ఇందాక. ఇప్పుడు ch అని ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ ch. అలాగే ఒకసారి క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఎంసీ డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత దానిలో ఆ రిమైండర్ వాల్యూ మస్ట్ బి బ్యాక్. రిటర్న్ yy మాడ్యులో j. ఆ yy మాడ్యులో j మస్ట్ బి పాస్డ్ టు ద వేరియబుల్ y in the parent function. Y equal to Romanize y comma 1000 comma m. Clear? Now let us look at the complete program. Into y, Romanize y comma 1000 comma m, you are going to get thousands. After that, Romanize y comma 500 comma d, you are going to get 500s. And then Romanize y comma 100 comma c, you are going to get hundreds. And then 50s, and then 10s, and then 5s, and finally i's. Once ఈ రోమనైజ్ y కామా 1 కామా i అన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ యూ ఆర్ రిటర్నింగ్ యూ నీడ్ నాట్ కలెక్ట్ ఇట్ టు y బికాస్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఓవర్. సో ద రిటర్న్ వాల్యూ వాజ్ ఇగ్నోర్డ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. క్లియర్? నౌ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. రిటర్నింగ్ ఎ నాన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ. టిల్ నౌ యూజింగ్ ఫంక్షన్ వీ రిటర్న్ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఓన్లీ. అదర్ దాన్ ఇంటిజర్ రిటర్న్ చేయాలంటే ఎలా? అలాగే కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రిఫరెన్స్, అండ్ రికర్షన్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ రిటర్నింగ్ నాన్ ఇంటిజరల్ వాల్యూ. Let us construct this function, square function. I am calling square with 2.0 value. Whatever the value you are returning, that will be collected to the variable a. b equal to square of 2.5, c equal to square of 1.5. You need to define abc variables as float. Now let us construct square function. X star x ni y lo పంపించాం, return y. If you try to run this program, you got the answer 4.0, 6.0, 2.0. Unfortunately, surprising answers. Square of 2.0 ను పాస్ చేసాం అనుకోండి, 2.0 ఇక్కడికి వస్తుంది. y వాల్యూ విల్ బి 2.0 and 2.0, 4.0. ఇక్కడ ప్రింట్ పెట్టుకుంటే చెకింగ్ ఈజీ అవుతుంది కదా. Now if you print, you will get 4.0. చక్కగా 4.0 వచ్చింది. That was written back and a value will be 4.0. Square of 2.5 అన్నాం అంటే x value is now 2.5. 2.5 and 2.5, 6.25. If you print y, you will get 6.25 successfully. Return y అన్నప్పుడు 6.25 written all, that must be passed to the variable b. Unfortunately, you got 6.0. ఎందుకని ఇలా? అలాగే స్క్వేర్ ఆఫ్ 1.5 అన్నాం. 1.5 ఎక్స్లోకి వస్తే 1.5 into 1.5, 2.25. y value will be 2.25. If you written it, you need to get 2.25, but unfortunately you got 2.0. ఎందుకని ఇలా వస్తుంది ఆన్సర్? The major problem is that a function can return integer value only automatically. If you want to return other than integer, you need to specify it in the function declaration, definition and declaration also. So ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే సెకండ్ కాల్లో స్క్వేర్ ఆఫ్ 2.5 అన్నప్పుడు ఏం జరిగింది? 2.5 and 2.5, 6.25 వచ్చింది. వైన్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు 6.25 వచ్చింది. రిటర్న్ వై అన్నప్పుడు 6.25 విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఇంటిజర్. 6 రిటర్న్ అవుతుంది. ఆ 6 వాల్యూ రిటర్న్ అయినప్పుడు b ఈక్వల్ టు 6 అన్నాం. b ఈజ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ. 6 విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు 6.0. అలాగే స్క్వేర్ ఆఫ్ 1.5 పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది? 1.5 into 1.5, 2.25 వచ్చింది. చక్కగా ప్రింట్ అయింది. బట్ when you are trying to return 2.25 will be changed to 2. ఆ 2 వాల్యూ రిటర్న్ అయింది. c ఈక్వల్ టు 2 అన్నప్పుడు c ఈజ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ 2.0గా మారుతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? బై డిఫైనింగ్ దట్ ది ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ఎ ఫ్లోట్ వాల్యూ. ఇలా ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ముందుగా ఫ్లోట్ అని రాయాలి. అలాగే ది స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఎ ఫ్లోట్ వాల్యూ అండ్ రిటర్నింగ్ ఎ ఫ్లోట్ వాల్యూ. దిస్ మస్ట్ బి ఇంటిమేటెడ్ ఇన్ ది పేరెంట్ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. This is called function declaration or function prototype. ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటాం. క్లియర్? లుక్ ఎట్ దిస్. మెయిన్ ఓపెన్ బ్రేస్ float a equals 0.5 f of a. We call the function f with the value a 0.5. Now the value of x is 0.5. Float y. Y equal to square of x. Print a percentage of y. Square function. We are defining a prototype here in the main function, but who is calling square? F function is calling square. That's why this declaration must be available to f function, not in the main function. Or otherwise, if main is calling square and f is calling square, then you need to define it in the global area.
That is the important point. In a equal to 10, printf backslash n a equal to percentage a. Okay. Now, you will get a equal to 10. A equal to f of unknown. We came to f function. Here in f function, we are displaying hello world and then coming back to main function. What you are returning from f, you are not returning anything, but the process is successful. That's why you are returning positive value. What is that positive value? We don't know. If you print it, you will get that positive value. That positive value is nothing but 45. Okay. Here, we need not return any value back, but the process is successful. That's why it is returning positive value. Suppose, if you don't want to return the value back, this is the best way, neglecting return value. Neglecting return value. A value will be returned back, but that value will not be collected by any variable. We are neglecting the return value. And other way is there, classic way. You need not return any value back. This is void. Void prevents returning of value. When this function f is void function, you need to specify it in the main function also. Void prevents returning of value. Clear? Let us meet tomorrow. Bye.